So what we have discussed, what are pericyclic reaction, ठीक है, how definition देखी है pericyclic reaction दी, then different kind of molecular orbitals, ठीक है, and symmetry present in molecular orbitals. उसके बाद now we shall start with the how to draw frontier molecular orbitals. Now this is very important. एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਟੂ ਡਰਾ ਫਰੰਟੀਅਰ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ऑर्बिटल्स ਐਂਡ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਕਈ ਵਾਰ 2 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ 4 ਨੰਬਰ ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਡਰਾ ਫਰੰਟੀਅਰ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ऑर्बिटल्स ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ देयर सिमेट्री। सो frontier molecular orbitals, to draw frontier molecular orbitals, and we have to also write down their symmetry. So what are your frontier molecular orbitals? They are HOMO and LUMO. HOMO and LUMO. So we have to draw all frontier molecular orbitals. So let us begin with the simplest molecule, ethylene. Now in ethylene, you have only one carbon-carbon double bond. So you have a CH2 double bond, CH2. Since there's only one double bond, and this double bond is formed by the combination of 2 p atomic orbitals, and these 2 p atomic orbitals, they can undergo a additive overlapping or they can undergo a subtractive overlapping. If they undergo additive overlapping, they will give rise to pi. Additive overlapping, they give rise to a pi star anti-bonding molecular orbital. Simple. So you have a 2 molecular orbitals in ground state. You have a pi. Here you have a pi star. Suppose this is psi 1, this is psi 2. So it is formed by the additive overlapping. So minus. This is formed by the subtractive overlapping. So I would write plus, minus, minus, plus. Now in ground state, you have 2 electrons here and this orbital is vacant. So psi 1 is your HOMO and psi 2 star is your LUMO. Is it clear? Very easy. Is it clear? Yes, sir. What is symmetry of psi 1? It is mirror. Bolo. Mirror symmetric. Symmetric. Asymmetric. What about psi 2 star? It is mirror. Symmetric. C2 symmetric. So this is in ground state. Now what will be HOMO and LUMO? What will be frontier molecular orbitals in excited state? So what will happen in excited state? One electron from the ground state will go into the higher energy state in the presence of light under photochemical condition. So you will get again psi 1, psi 2 star. This will be your pi star, but you have one electron will be here and one electron will be here. So now this will be your new HOMO. Sir. हाँ जी बेटे बोलो. Sir, C2 asymmetric नहीं है ऊपर वाले च pi 2 star. C2 asymmetric? No, अपन डिस्कस किया था सी बेटे. भूल गए कि इसका C2 सिमेट्रिक, C2 सिमेट्रिक अपन फाइंड आउट करते हैं. हाँ पर हाँ देखो ठीक है. दिस इज योर पाई स्टार. यही है ना पाई स्टार. यस सर. दिस इज सेंटर एंड वी हैव टू रोटेट इट एट एंगल ऑफ 180 डिग्री विदाउट लिफ्टिंग इट पेपर. अपन एਵੇਂ रोटेट करना है. ठीक है ना. ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਡਾਟਾ. ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲੋਬ ਹੈ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇੱਧਰ ਚਲ ਜਾਏਗੀ. ਸੋ ਪਲੱਸ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ. ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਲੋਬ ਨੀਚੇ ਆ ਗਈ. ये वाली लॉब घूम के इधर आ गई, ये नीचे आ गया. दोनों सेम ने कि डिफरेंट ने? सेम. फिर C2 सिमेट्रिक. मिरर नहीं है इधर. दे आर नॉट मिरर इमेजेस. सो मिरर asymmetric. So yes, what about number of nodes? How many nodes in psi 1? One node where electron is 2 sir. 2 बेटे नोड्स वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0. नोड्स किथे बनदी है ਜਦੋਂ प्लस माइनस ਨਾਲ ओवरलैप करदा माइनस प्लस ਨਾਲ. psi 1 भी ऐसा है प्लस प्लस ਨਾਲ ओवर करदे माइनस माइनस ਨਾਲ. सो नंबर ऑफ नोड्स 0. इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ psi 2 ਦੇ ਵਿੱਚ नंबर ऑफ नोड्स 1 प्लस माइनस माइनस प्लस. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੋਡ ਬਣੇਗੀ ਤੇ हेयर ऑपोजिट ओवरलैपिंग होगी ना. सो इट हैज ठीक है सर. So this is your frontier molecular orbitals for ethylene molecule. बिल्कुल सिंपल है. 2 नंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਹੋਣਗੇ. ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਪੁੱਛੋ. ਸਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ. Okay, so let's move to the next molecule. Now let's move with the molecule with 3 butadiene.
single bond CH, double bond CH2. Two double bonds are in conjugation. So in these cases, which consist of more than one double bond in conjugation, rather than taking individual p atomic orbitals, what we will take? We will take pi bonds. So here pi bonds, they are in conjugation. So we will take pi bonds. So we have a 2 pi bond, pi 1, pi 2. Okay, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ p atomic orbitals ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, but that will make this system complex. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ? pi bond, ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ conjugation ਚ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਇੱਕ a pi bond, ਇੱਕ a pi bond. So you have pi 1, pi 2, and corresponding that you have a. So how many combinations are possible? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੈ 4 electrons ਨੇ, ਤਾਂ 2 bonding molecular orbital ਬਣਨਗੇ, 2 anti bonding. Now how many combinations are possible of these molecular orbitals? ਸਭ ਤੋਂ lowest energy ਵਾਲਾ pi 1 plus pi 2, ਦੋਨਾਂ ਦੀ additive overlapping ਹੋਗੀ। pi 1 ਵੀ bonding ਹੈ, pi 2 ਵੀ bonding ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ bonding overlap ਕਰ ਗਏ, so their energy will be lowest. Next, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? Sir, anti bonding ch pi 1 star, pi 2 No, star. anti bonding नहीं जावांगे। पहला ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ combination ਬਣੇਗਾ pi 1 minus pi 2. That means pi bonding molecular orbital, ਇਹ ਵੀ bonding molecular orbital ਹੈ, ਬਸ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ overlapping ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? Anti bonding. Third, pi star वाला ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 4 ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। So this will become pi 3 star plus pi 4 star. This will be of lowest energy. Why? Because additive overlapping is there, even though both are anti-bonding. And last one will be pi 3 star minus pi 4 star. Anti-bonding here also. So these will be 4 atomic, molecular orbitals. So let me psi 1, psi 2, psi 3, and psi 4. Psi 3 and psi 4 are anti-bonding. So let us see how to draw them. Pi 2. So psi 1, pi 1 plus pi 2. So what is pi 1? Pi 1 is this one. Plus, so what sign should I put over here? You can see there's an additive overlapping between them. What sign? plus Plus or minus? Plus. Plus, क्योंकि additive overlapping है, और इत्थे भी ਆਪਾਂ plus लिखांगे क्योंकि ये साडा pi atomic orbital है. Minus, minus. So this will be your psi 1. Now what is psi 2? Psi 2 is pi 1 minus pi. तो इत्थे क्या होगा? Plus, minus, plus, minus. So this is your pi 1. Now what should sign will be here? A pi 1 हो गया, इत्थे की साइन होएगा? This is pi 1 minus pi 2, negative, क्योंकि इत्थे हुन subtractive overlapping है दोनों दे विच. So here I should put plus. What will be sign here over this slope? Next slope? minus Minus, क्योंकि ये pi है, इत्थे की additive overlapping होएगी दोनों दी. So this one. So this is your psi 2. Is it clear or not? Clear, sir. Yes, sir. Okay. Now next is psi 3. What is psi 3? pi 3 Sir, plus, plus. Pi 3 is plus. So you have a pi 3 star plus pi 4 star. Now here, this one is anti-bonding and this one is also anti-bonding. So let's start with plus, Plus. minus. So what sign should be here? Plus. minus If I put it will become pi, it is pi star. So what sign should be here? Minus. Minus. So here should be plus. Now it is pi star. Here Plus, minus. plus. If I put plus here, then they will become subtractive. It's a minus. minus आएगा sir Minus. ठीक है, ताही तो additive होंगे ना दोनों. And here Yes, sir. plus and plus आएगा minus. So this will be your psi 3 star. And last one, ऊपर जगह काटे तो आप इत्थे draw कर लेने. चलो लिखाओ last one की होएगा. It is pi. So psi Plus. 4 star. Let us start with the plus minus. What will be here? Minus, plus. Minus plus. Here Plus. plus Plus. minus. Why? Because this is subtractive. Plus, minus. ठीक है? Minus, Here minus plus. This is your psi 4 star. So these are 4 molecular orbitals of 1,3-butadiene. 2 are bonding and 2 are anti-bonding. So here you have these 2 orbitals, psi 1, psi 2 bonding, and psi 3 and psi 4 star anti-bonding. Now you have a total of 4 electrons. The psi 1 is 2 electrons होंगे, psi 2 भी 2 electrons होंगे. So which is your HOMO and which is LUMO? In ground Bonding state, वाली, psi 2 home psi 2 की है HOMO, highest HOMO. occupied molecular, और psi 3 star थोड़ा की बन LUMO. गया LUMO. ठीक है, so psi 2 is HOMO, psi 3 star is LUMO in 1,3-butadiene. Okay. Now next question is symmetry assignment. We have to assign symmetry to psi 1, psi 2, psi 3 and psi 4. Okay, let us start with the psi 1. Now tell me which symmetry element is present. Symmetry element अपने कहते हैं mirror symmetry और C2 axis symmetry. और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ we always apply them from middle. Middle ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? A ਵਾਲਾ. ठीक है, अपन इथों apply
दोनों सिमेट्री एलिमेंट्स. Sir, pi1 plus pi2 mirror symmetric है. Yes. Now, mirror symmetric किए हुए, if I put a mirror plane over here, you can easily see this portion and this portion, they are equivalent and they are mirror images of each other. So I will write सर सिमेट्रिक होएगी. symmetric होएगा sure. ध्यान नाल देखो. Mirror symmetry. Sir, symmetry होएगी. Okay, चलो देखते हैं फिर होएगी या नहीं. So you have plus plus minus. This is center and from this axis straight like this was. So when we rotate this at 180 degree, ਇਹਨੂੰ ਐ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦਿਓ ਬਸ 80 degree ਤੇ. ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਘੁਮਾਓਗੇ, what are you going to get? Negative. Minus. Negative. ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? Negative, Negative. positive, Symmetry है. negative, negative, positive, positive. दोनों same ने? No, दोनों sir. same ने? नो सर. हाँ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? Asymmetric. 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 हमेशा याद रखना है, दोनों इकट्ठे नहीं होंगे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ. ਸਿਰਫ ਸਿਗਮਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ऑर्बिटल ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਮਾ ਦੋਨੋਂ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਮਿਰਰ ਵੀ ਔਰ C2. ਬਾਕੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਿਰਰ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ C2 ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਏਗਾ. ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ योर psi1 or psi2. ਨਾਓ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ psi2? ਮਿਰਰ asymmetry. asymmetric. ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ. ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਰਰ ਪਲੇਨ ਲਗਾਈਏ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਰ ਇਮੇजेस ਨਹੀਂ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਅਗਰ ਲਗਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, they are not mirror सिमेट्रिक images. सर. Symmetric. And what about C2? Symmetric. ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਦੋ, ਇੱਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ, both will be same. So it is C2 symmetric. Now here mirror size is Symmetric, sir. mirror symmetric. If you put a mirror plane, you can see both are mirror images. Asymmetric. C2 Asymmetric. asymmetric. It is C2 asymmetric. And this one mirror. Asymmetric. Symmetric. Okay. Sure. Sir, C2 sir, asymmetric. asymmetric आएगा. मिरर एसिमेट्रिक है बेटे, देखो ध्यान नाल. अगर मैं इत्थे मिरर प्लेन लगावां, ठीक है, these are not mirror images. इत्थे माइनस है, इधर प्लस है, इधर प्लस है, इधर माइनस है. And what about C2? Symmetric. Symmetric. Okay, so this is your symmetry elements in ground state. So if I draw here, ऊपर नोट डाउन हो गया. Yes, sir. 1 psi2 psi3 psi4 C2. So psi1 is mirror symmetric, C2 asymmetric, psi2 mirror asymmetric, psi4 asymmetric and symmetric. And let us see number of nodes. How many nodes are in? 0. Is there any node psi1? 0. So your number of nodes are 0. In psi2, 1. 1. How it is 1? You can see there's only one case where plus minus minus plus overlap. That's here. So you have one node over 2. 2 node. two nodes. One is here, another is here. Plus minus minus plus minus plus plus minus. Here 3. 3. Here and here you have a 3 nodes. So let's write down here node 3 node. So this is your symmetry matrix. ਐਵੇਂ ਇਕਲੀ ਦੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ. So now beta, you can generalize one thing over here. Suppose psi n is your wave function or orbital where n is number 1 2 3 4 so on. So you can generalize one thing. Now if n is even, if n is odd. Okay, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰ ਪਿਛਲਾ ਇਥਿਲੀਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ, and you can very easily generalize. This is a very good shortcut. ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n odd ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, psi1 psi3, it is always mirror symmetric, C2 asymmetric. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So in general, if n is odd, अगर n odd है, it is always mirror symmetric, C2 asymmetric. अगर n odd है हमेशा. और अगर n अपने को even है, उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, like psi2 and psi4 Mirror उल्टा asymmetric. हिस्सा, ठीक है, Asymmetric. mirror asymmetric, C2 symmetric. Yes. This is Yes, sir. very important to remember. Okay. The next thing is number of nodes. How you can generalize number of nodes? If n is your number Minus. of your wave function or orbital, molecular orbital number, then number of nodes are 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. So how we can write? They will 1 be minus. n minus 1. You can see if psi is 1, node is 0. If 2, 1, 3, 2, 4, 3. So number of nodes are always equals to n minus 1. So in this way, you can very easily write symmetry to molecular orbitals. और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ molecular orbitals ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ correct ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. Is it Yes, clear? sir. Yes. Okay. 1 3 5 hexa ਕਿੰਨੇ molecular orbital ਹੋਣ? CH double bond CH single bond CH double bond. Total 3 pi bond ਨੇ 6 electrons ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ?
6 sir. 6 3 bonding 3 anti bonding, yes or no? And suppose you have pi 1 pi 2 pi 3 pi 5 star and pi 6 star are corresponding anti bonding molecular orbital. So which one will be of lowest energy? pi 1 pi 2 Which one will be of lowest energy? pi pi 1 1 pi 2 pi 1 अपन combination लेना है ना, pi 1 pi plus pi 1 pi 2 plus plus pi 3 3, yes or no? Yeah. Okay, so that means you have to draw them like draw करो, तो इथे भी बन जाएगा plus minus कुछ की है additive, and this is your super applied state. Now what will happen in photochemical state? In फिर उससे excited, होमो ऊपर हो जाएगी which होमो one will एंटी be बॉन्डिंग homo? बेटे थोड़ी आवाज कट के आ रही है, की कर रहे हो? In excited state, in the presence of light, so you have 2 electrons here, you will have this one, and this will remain vacant. So now which is your new homo and LUMO? Homo. In excited state, A4 star is your new LUMO. Is clear? Yes sir. So pi 2 plus pi 3. Second one, what will be psi 2? बोलो बेटे. Pi 1 माइनस minus pi 2 माइनस अगे माइनस के प्लस माइनस तो बेटे फिर तीनों माइनस हो गए, एक कॉम्बिनेशन पता लग जाएगा. पाई 1 माइनस पाई 2 प्लस पाई 3, और दोनों की सेम एनर्जी होगी, एक एडिटिव एक सब्ट्रैक्टिव. साई 3 की होएगा तीनों सब्ट्रैक्टिव, पाई 1 माइनस पाई 2 माइनस पाई 3. बोलो एक होएगा प्लस माइनस अगर पेन ले लिए बना दिए थे माइनस पाई 2 तो इथे केड़ा साइन लिखा जाएगा? प्लस प्लस माइनस 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 क्यों नहीं समझते तुसी? प्लस इथे भी माइनस प्लस क्योंकि ये पाई है, इथे दोनों का की हो गया सब्ट्रैक्टिव, यू हैव नोट हियर. उसके बाद प्लस पाई, इथे केड़ा साइन आएगा? Plus. प्लस का बेटे माइनस हो Minus जाएगा, है। आप ये बना रहे हैं, क्यों कंफ्यूज हो जा रहे हो? तो की आएगा माइनस प्लस प्लस. नहीं समझ लगा? क्लियर है सर हाँ, तो इथे हुन दसो फिर मेनू की होएगा? प्लस माइनस व्हाट विल बी साइन हियर? Sir, Minus. माइनस प्लस व्हाट विल बी साइन हियर? plus sir. प्लस plus minus. Good. What will be now anti-bonding? R. Which Psi combination? Sir, psi 4 star. Psi 4 star will be what? Pi 4 star. आगे की लिखा प्लस माइनस? Sir, plus. प्लस. गुड. आगे प्लस. Sir, plus. एडिटिव वाला की होएगा, लो एनर्जी वाला होएगा. ठीक है, तो इथे प्लस माइनस प्लस, ये थोड़ा ਹੁਣ ਪਾਈ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਐਡੀਟਿਵ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਾਈਨ ਆਏਗਾ? ਮਾਈਨਸ ਪਲਸ ਮਾਈਨਸ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਦੂਜਾ ਪਾਈ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਿਆ. ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀਟਿਵ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਪਲਸ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਈ ਸਟਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਈ ਸਟਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਈ ਸਟਾਰ, ਬਟ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਕੀ ਹੈ? ਐਡੀਟਿਵ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ. ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ सर पाई 4 माइनस पाई 5 ਓਕੇ, ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਪਾਈ प्लस Psi. प्लस, एक सब्ट्रैक्टिव, ठीक है, एक एडिटिव. फिर और दोनों लास्ट वाला subtractive. की होएगा? सॉरी, दोनों सब्ट्रैक्टिव. ये थोड़े को हो गया पाई 4 स्टार माइनस पाई 5 स्टार माइनस पाई 6 स्टार, ऑल आर सब्ट्रैक्टिव. तो इथे थोड़ा हो गया प्लस माइनस प्लस. ओके, इथे हम मैं की लिखा? प्लस के माइनस? प्लस प्लस. गुड. इथे आएगा माइनस प्लस, इथे माइनस एडिटिव minus plus minus. Okay, and this last one 5 6 plus minus बोलो minus minus plus इथे बोलो minus plus plus minus plus 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 इथे बोलो minus plus आएगा ना, minus. Okay, so now you have this orbital, this and this. टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6. दो चल गए थोड़े साई 1, 2 साई 2, 2 साई 3. एंड विच इज योर LUMO? Psi 4. साई 4 स्टार. चलो हुन सिमेट्री लिखाओ जल्दी नाल, चाहे करके देखो चाहे जिद्दां इज ऑड. ताकि हुंदा है मिरर Mirror सिमेट्रिक symmetric. C2 asymmetric, साई 2 is Mirror even, symmetric. mirror. साई 3 odd, Mirror mirror symmetric. symmetric. Yes, mirror symmetric. And C2 asymmetric. Psi 4 star, मिरर है सिमेट्रिक Mirror matrix. C2 symmetric. Psi 4 हो गया थोड़ा, Mirror. and mirror asymmetric C2.
True. Here 0, 1, 3 and so on, n minus 1. ड्रॉ हो गया कॉपी तो साई 1 हो गया 1 2 3 4 5 6 ओके साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 साई 5 नोट्स तो मेरा सिमेट्रिक एसिमेट्रिक 0 एसिमेट्रिक सिमेट्रिक इवन है एसिमेट्रिक सिमेट्रिक 3 सिमेट्रिक एसिमेट्रिक 5 this one homo psi 3 homo p is psi 3 lumo psi 4 star is it clear Yes, sir. और excited state से थोड़ा homo p बन जाएगा in the presence of light from psi 3 पे जंप कर देगा so your psi 4 star की बन जाएगा थोड़ा न्यू homo और lumo की बन जाएगा psi 5 star in excited state ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਚ ਪੁੱਛੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂ excited state ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਈਐਸਟ ਆਕੂਪਾਈਡ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਉੱਥੋਂ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਆਰਬਿਟਲ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੈਸੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਹੋਮੋ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਉਹ ਨਵਾਂ ਲਿਊਮੋ ਬਣ ਜਾਏਗਾ now just go for one more observation EO देखो psi 1 इससे टर्मिनल लोब्स देखो सिर्फ टर्मिनल मतलब ए ठीक है दोनों टर्मिनल लोब्स से साइन की सेम ने कि अलग-अलग ने Same. सेम ने psi 2 ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ ਲੋਬਸ ਦੇਖੋ ਈਵਨ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨ ਸੇਮ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ अलग है ਅਲੱਗ ਹੈ psi 3 ਦੇ ਅਗੇਨ Same. ਸੇਮ ਨੇ ਅਗੇਨ ਸੇਮ ਨੇ ਯੈਸ অর नो यस सर यस दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर ठीक है बहुत याद रखना है क्योंकि अगे सारा कुछ इससे पेस्ड इन psi n टर्मिनल दे हैव सेम साइन और ऑपोजिट साइन सेम ऑपोजिट ऑपोजिट एनोड है सेम सर सर सेम सेम they have a same sign इसको नोट कर लो दिमाग में बैठा लो ठीक है अगर n odd है that is 1 3 5 होगा सेम होएगा if n is even then in case of psi Okay. n sign okay? so this is again a very very important factor तो बेटे जो कुछ हम कराया है वो समझ आया कि नहीं Yes, sir. okay good so now next is we will discuss frontier molecular orbitals of some allylic system ठीक है आई थिंक पूरा नहीं होएगा मेरे को 5 मिनट और ने ऑफ एलाइलिक सिस्टम चलो ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਲਾਸ ਚ ਕਰਾਂਗੇ 1:30 ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ Yes, sir. यस ਠੀਕ ਹੈ सर ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਆਂਦਾ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਥੀਲੀਨ ਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ 13 ਬਿਊਟਾਡਾਈਨ 135 ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਲਾਈਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਜੂਗੇਟਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਐਲਾਈਲਿਕ ਕਾਰਬਨ ਆਇਨ ਜਾਂ ਐਲਾਈਲਿਕ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ that system we will do tomorrow and tomorrow we will also start with the very first pericyclic reaction that is electrocyclic reaction so bete any question is नो सर नो सर ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨੋਟਸ ਤੇ ਆ ਲਿਖ ਆਣੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਇਹ ਟੇਬਲ ਸਰ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਚਲੋ 135 ਹੈਕਸਾਟਰਾਈਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਸ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਨੇ ਐਕਸਾਈਟਿਸ 4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅਗਰ ਹੋਮੋ ਲਿਊਮੋ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਇਸਦੀ ਐਵੇਂ is it clear ਯੈਸ ਸਰ okay so okay students we will meet tomorrow at 1:30 okay so